Hello students, in our previous lecture we have studied the inflorescence part of the flowering plants. That I am going to repeat now here. Inflorescence means we have seen that the arrangement of the flowers on the flowering axis is called as the inflorescence. Okay, म्हणजे झाडाच्या फांदीवर जिथं तुम्हाला फुलं अरेंज झालेले पाहायला मिळतात त्या होल फांदीलाच आपण काय म्हणू शकतो, inflorescence. Okay, now we have seen there are two types of inflorescence according to which whether the flower is present at the terminal position or when flower is not present at the terminal position. म्हणजे टिपला स्टेमच्या फ्लावर आहे का किंवा नाही याच्यावरून इन्फ्लोरेन्सचे आपण दोन टाइप डिस्कस केले होते. One type is discussed, that is the racemose inflorescence, and other type is the cymose inflorescence. Racemose inflorescence मध्ये आपण काय सांगितलं होतं, at the tip of the shoot or at the tip of the flowering axis there is no flower. Okay, so growth of that flowering axis continuous. टोकाला त्या फ्लावरिंग ॲक्सिसच्या फुलं नसल्यामुळं ग्रोथ त्या फ्लावरिंग ॲक्सिसची काय पाहायला मिळते, आपल्याला कंटिन्युअस पाहायला मिळते. And the arrangement of the flower in the racemose inflorescence is in an acropetal manner. What is mean by acropetal manner? When mature flower is present at the base and young flower is present at the apex, then we call it as a acropetal arrangement of the flowers. Okay, this is about the racemose inflorescence. While in cymose inflorescence we have seen that at the tip of the floral axis there will be flower. That's why growth of the floral axis is limited one. Okay, second point we have seen that the arrangement of the flower in the cymose inflorescence is of the basipetal manner, means opposite to the racemose, that is the young flowers is at the base while mature flower is at the apex. That all thing we have shown in our diagram. Okay, so here inflorescence and their type which are mentioned in our NCERT book we have studied here. There are some significance of the inflorescence which are not mentioned in your textbook, but you should know what is the significance of this inflorescence. The significance of the inflorescence is that when any insect visit that inflorescence, when any insect visit that inflorescence for the pollination. Do you know the term pollination? Pollination is a term where insect transfer the pollen grain from one flower to the stigma of the other flower. म्हणजे पॉलिनेशन मध्ये मेल फिमेल पार्ट एकत्र आणण्याचं काम आपल्याला केलेलं पाहायला मिळतं. ड्यू टू विच देर इज अ फर्टिलायझेशन ऑफ द मेल अँड फिमेल गॅमेट अँड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द झायगोट अँड देन द न्यू प्लांट विल बी डेव्हलप आफ्टर द एम्ब्रिओ फॉर्मेशन. हे सगळं आपल्याला माहीत आहे. ठीक आहे, मग इथं आपल्याला काय सांगायचं आहे, एखादा इन्सेक्ट जेव्हा पॉलिनेशन या प्रोसेससाठी त्या इन्फ्लुएन्सला त्या झाडाच्या फांदीला व्हिजिट करायला येतो तेव्हा ॲट ए टाईम तो काय करतोय, सगळ्या फ्लावरचं पॉलिनेशन घडवून आणत नाही. बिकॉज वी हॅव सीन दॅट ऑन वन फ्लावर ॲक्सिस there may be just newly formed flower, there may be old flower, there may be medium flower. So when any insect visit that inflorescence, त्यावेळी काय करतो तो इन्सेक्ट, पहिल्यांदा ओल्ड फ्लावरमध्ये पॉलिनेशन घडवून आणतो. पण तोच इन्सेक्ट सेकंड टाइम व्हिजिट करतो तेव्हा मॅच्युअर झालेल्या फ्लावरमध्ये पॉलिनेशन घडवून आणतो. म्हणजे इन्फ्लुएन्सचा फायदा हा आहे, इन्फ्लुएन्सचं ॲप्लिकेशन हे आहे की नंबर ऑफ टाइम सेम इन्सेक्ट व्हिजिट दॅट प्लांट for the process of pollination. Okay, so this is the one of the important thing which are the mentioned in this inflorescence part of the flower. Okay, so here not too deep we have to discuss this inflorescence, because for neat point of view you have to remember only the racemose and the cymose type of inflorescence. कळलं, त्यामुळे खूप डीपमध्ये दुसरा कोणताही थेरॉटिकल पार्ट आपल्याला लक्षात ठेवायचा नाही. ओनली यू हॅव टू रिमेंबर दिस टाइप्स ऑफ द influence. Okay, now the next part that I am going to discuss here, that is the flower part. So students, in morphology of flowering plant we have seen root, stem, leaves, inflorescence
and the fifth part is the flower, that now we are going to discuss here. So this flower, everybody know the flower, the structure of the flower might be you studied in your previous standard. So this flower is the important part of the plant because it is the reproductive part of the plant. Because in the first lecture we have seen that there are two parts of the plant. One is called as a vegetative part, it includes root, stem and the leaves, and the other part is called as the reproductive part, it includes flowers and the fruits. So here in this part the flower is an important sexual part of the plant, and this flower is mainly designed फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कारण जे काही प्लांटमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं ते कुणाद्वारे होत असते? ओनली बाय दिस फ्लावर. सो फ्लावर इज अ इम्पॉर्टंट पार्ट फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट. सो एवरीबडी, all of you are known the structure of the flower. If here now I am going to draw the diagram of the flower, and then you will get idea about the different parts of the flower. So see here, this is a part that I am drawing. Here is the female part of the flower. Okay, it is the female part of the flower. You might be known this part, it is a gynosham, which is the female part of the flower. Below the gynosham you will observe somewhat swollen part of the flower. Okay, that you call it as a thalamus or the receptacle. Then around this gynosham you will observe the male part of the flower. Okay, there are many male parts, maybe 2, 3, 4. Here we are going to draw just few parts of the male flower. Okay, so here we have drawn the male part of the flower. Okay, there may be some leaf-like structure you may observe on the thalamus. These are the, you may say that these are the okay. Just for your understanding, we have sketched here the diagram of the flower. Now we will label the parts of the flower. So see here, this is stalk of the flower. We may say that it is a pedicel. Pedicel is also called as the stalk of the flower. This one is called as thalamus, or another name of the thalamus is receptacle. This is called as calyx. Another name of the calyx is called as sepal. This is called as corolla. Another name of the corolla is the petal. Okay. Now this one is ovary. This one is style, and this is the stigma. So stigma, style and ovary together we call it as it is a part of the gynoecium. It is a part of the gynoecium. This one is called as anther. This is called as filament, and this anther and filament together called as the Androsium. Okay students, clear about the diagram of the flower? Diagram is very important because when you will understand the diagram, then you will clearly understand the different parts of the flower. So here we have sketched the diagram of the flower.
पेडिसेल, ज्याला आपण फुलाचा देठ म्हणतो मराठीमध्ये किंवा स्टॉक म्हणायचं त्याला. त्यानंतर त्याचा जो वरचा जो सोलन पार्ट आहे, फुगीर पार्ट फ्लावरचा, ज्याच्या भोवती हे गायनोशियम आणि अँड्रोशियम अरेंज झालेले आहेत, दॅट इज कॉल्ड ॲज थॅलॅमस ऑर अनदर नेम ऑफ थॅलॅमस इज द रिसेप्टॅकल. देन ओव्हर दी thalamus the round part is present which has ovary, style and stigma. These three parts are there, ovary, style and stigma, which togetherly call as the gynoecium. Then here around this gynoecium this filamentous and anther structure will be there, that is called as the androsium. आणि आपण जे फुलांच्या पाकळ्या म्हणतो मराठीमध्ये, दॅट इज कॉल्ड ॲज द करोला. अनदर नेम ऑफ द करोला इज द पेटल. आणि बऱ्याच वेळा पहा on the pedicel or around the thalamus there will be this green leaf like structure is there, that is called as the calyx, which is also called as the sepal. त्यामुळे बऱ्याच वेळा ही डायग्राम अनेक वेळा ऑब्झर्व केल्यानंतर तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवू शकता. आता मला हे सांगायचं आहे तुम्हाला की फ्लावर ॲज वी हॅव seen now, that is it is a main important part of the sexual reproduction. Okay, it is designed for the sexual reproduction. So you should know that is in this flower there is the two important parts present. One is called as the essential whole and another one is called as the non-essential whole kiva accessory whole. Okay, so here what is mean by essential and what is mean by non-essential part of the flower. So first we will see essential part or the essential whole of the flower, and it is of two types. One is called as Androsium and another one is called as Gynosham. Okay, so this Androsium and the Gynosham are the essential part of the flower because they are directly involved in the sexual reproduction, because this Androsium is a male part and Gynosham is a female part, and this male and female part has a direct role in the sexual reproduction, so they are called as the essential part of the flower. While another part of the flower, that is called as the non-essential whole or accessory part of the flower, and it includes calyx and the corolla. You can observe in the diagram where the calyx is labeled and where the corolla is labeled. So this calyx and corolla are the accessory part of the flower. They are non-essential part of the flower because they do not have direct role in the sexual reproduction of the flowering plant, but they help in the sexual reproduction, and that's why they are called as a accessory part of the flower. Okay, so here the important thing is that essential parts are the Androsium and the Gynosham, while the accessory parts or the non-essential parts are the calyx and the corolla. Now here one plant is given or name of the one plant is given in the NCERT book, and that is the lily plant. आता बघा बऱ्याच वेळा आपण जे एक्झाम्पल्स काही प्लांटचे घेतो, बऱ्याच मुलांना प्लांटची नावं माहीत नसतात, त्यांचे फिगर्स माहीत नसतात. त्यामुळे यू कॅन इझिली ऑब्झर्व द इमेज ऑफ दिस प्लांट ऑन द गुगल. सो इफ यू ऑब्झर्व द लिली प्लांट तुम्ही गुगलवर इमेज बघू शकता. इट इज वन ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट. इन दिस लिली प्लांट यू कॅन ऑब्झर्व दॅट ऑल दिस calyx and corolla are fused with each other. पहा तुम्ही असे काही फ्लावर्स बघितलेत का की ज्याच्यामध्ये कॅलिक्स आणि करोला तुम्हाला सेपरेट पाहायला मिळत नाहीत. दिस इज द करोला अँड दिस इज द कॅलिक्स. इन्स्टेड ऑफ दॅट कॅलिक्स अँड करोला गेट फ्यूज विथ इच अदर. त्याऐवजी कॅलिक्स आणि करोला काय झालेले असतात, एकमेकांना फ्यूज झालेले असतात. असे फ्यूज झालेलं फ्लावर तुम्हाला लिली प्लांटमध्ये पाहायला मिळतं. फॉर नीट पॉईंट ऑफ व्यू इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट there may be question asked that in which flower calyx and corolla get fused with each other, then you have to answer that it is the lily flower. त्यामुळे कॅलिक्सलाच
करोला तुम्हाला जोडलेला पाहायला मिळतो. सेपरेट कॅलिक्स आणि करोला तुम्ही मेन्शन करू शकत नाही. देयर इज युनियन ऑफ कॅलिक्स अँड करोला. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग नोटेड दॅट इज इन लिली प्लांट कॅलिक्स अँड करोला गेट फ्यूज विथ इच अदर. ठीक आहे. आता आपण पाहूया दोन महत्त्वाच्या टर्म्स या अँड्रोशियम आणि गायनोशियमशी रिलेटेड, दॅट इज बायसेक्शुअल फ्लावर अँड दी युनिसेक्शुअल फ्लावर. पहा, बाय मीन्स टू and uni means one. Okay, so if the flower has both androsium and gynoecium, then we call it as a bisexual flower. And when only one part, either androsium or either gynoecium is present, then we call it as a unisexual flower. Androsium is made up of stamen and gynoecium is made up of the carpel. So we'll see first in detail this androsium and gynoecium, and then we'll study what is meant by bisexual flower and what is meant by unisexual flower. So here we'll see the androsium part and the gynoecium part of the flower. Okay, so androsium male part of the flower. These androsiums are made up of stamens. Androsium कशाने तयार झाले असतात? स्टॅमेन. If you observe the structure of the stamen, then you will see that this is the structure of the stamen. This one is called as anther. This one is called as the filament. Okay, this is about the androsium. When we see the structure of the gynoecium, so see here, gynoecium, this is the female part. It is the female part of the flower. Gynoecium is made up of carpel, and if we see the structure of the carpel, just we have sketch in diagram. This one is called as stigma. So this is stigma, style, ovary. Inside the ovary there is ovule. So students, clear this point first. Number of students even after completion of this topic don't know how the androsium is made up of stamen and the gynoecium is made up of the carpel. In 12th standard also you should know the basic term about this androsium and the gynoecium. हे कुठेतरी तुम्ही नोटबुकमध्ये मेन्शन करून घ्या, त्यामुळे तुम्हाला हे लक्षात व्यवस्थित राहील. ठीक आहे. आता आपल्याला कळलं आहे अँड्रोशियम कशाने तयार झालेला आहे? स्टॅमेन. अँड दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्टॅमेन विच कंटेन अँथर अँड फिलामेंट. हे अँथर जर आपण प्रेस केले तर आपल्या बोटावर असे बारीक बारीक डस्ट पाहायला मिळते. इट इज नथिंग बट द पोलन ग्रेन्स. सो पोलन ग्रेन्स आर प्रेझेंट इन दिस अँथर पार्ट. अँड इन द पॉलिनेशन, these pollen grains from the anther get deposited on this stigma part, and there will be pollination is found in the plant. Okay, so note it how the carpel is made up of different parts and how the stamen are made up of different parts. Stamen form the androsium, carpel form the gynoecium. Now we'll discuss which flower we call it as a bisexual and which flowers are called as a unisexual. Okay, so here there are two types of flowers. Unisexual and the bisexual. First we will see term bisexual flower. Bisexual flower, both androsium and gynoecium is present. Either androsium or
गायनोशियम इज प्रेझेंट. म्हणजे एक तर अँड्रोशियम असेल किंवा गायनोशियम असेल, दोन्हीपैकी एक, तर त्याला तुम्ही म्हणाला युनिसेक्शुअल फ्लावर. युनिचा अर्थ काय होतो 1 आणि बायचा अर्थ काय होतो 2. In any flower, when both androsium and gynosioms are present, we call it as a bisexual flower. And when only the androsium or only the gynosiom is present, then that flower is called as the unisexual flower. Okay, so here we have completed the bisexual flower and the unisexual flower. In lily we have seen that calyx and corolla get fused with each other, and there will be that condition is called as a perianth. So you have to remember the next term, perianth. Perianth means what? Calyx and corolla get fused with each other. Example you will observe in lily plant. Okay, so these things are very important. You have to remember perianth term, bisexual term and the unisexual term. Okay students, now here we will see the symmetry of the flower. In kingdom Animalia, in bio 2, you have seen the symmetry in the animal, that is a bisexual, bilateral symmetry, then asymmetry, radial symmetry, same type of symmetry. Here we are going to study in the plants, and in plants overall 3 types of symmetry you will observe: actinomorphic, zygomorphic and the asymmetry. Okay, so at a time we will discuss the symmetry in the flower. Here again in the symmetry you have to remember the different types of the examples. So we will see the types of the symmetry in the flower. There are overall symmetry in flower. There are 3 types of symmetry. Actinomorphic, which is also called as radial symmetry. Okay. Second type is zygomorphic, which is called as bilateral symmetry. And there is asymmetry, which is also called as irregular symmetry. ह्या टर्म्स तुम्ही बायो 2 मध्ये शिकलेला आहात. परत एकदा आपण एक्सप्लेन करणार आहे विथ एक्झाम्पल इन दी प्लांट्स. ओके, सो फर्स्ट हियर आय विल मेन्शन द एक्झाम्पल्स. इट इज फाउंड इन कॅना प्लांट. Zygomorphic you will observe in P. Gulmohar, Bean, Cassia. Here you will observe in mustard, actinomorphic mustard. Another example is chili. Then धोतरा. Okay, so students, very important part of the symmetry of flower is its example. Asymmetrical or irregular symmetry is observed in canna plants. Zygomorphic or bilateral symmetry you will observe in the pea, gulmohar, bean and cassia plant. While the actinomorphic, that is the radial symmetry, you will found in the mustard, chili and the dhatura. Okay, so here
what is mean by the actinomorphic symmetry? When any flower cut by any radial plane which pass through the central axis, then you will observe there will be two equal halves or the equal parts of the plant. म्हणजे काय पहा, here suppose this is a flower, imagine it is a flower. When you cut the flower in any radial plane, that plane should be passed through the center. You may cut like this, you may cut like this, you may cut like this. ओके, तुम्ही ते फ्लावर कोणत्याही प्लेननं कट करा, आयदर व्हर्टिकल प्लेन और हॉरिझॉन्टल प्लेन किंवा या प्लेननं किंवा या प्लेननं, but rule is that plane should pass through the central axis, and then here you will get two equal halves or the equal parts of the flower. Then that symmetry is called as the actinomorphic symmetry. बरोबर आहे. आणि actinomorphic symmetry you will observe in the plant mustard. मराठीमध्ये आपण त्याला मोहरी म्हणतोय, मस्टर, then चिली मिरचीच्या झाडामध्ये, आणि धतुरा धोत्र्याचं फुलपा. आता मोहरी नाव मराठीत माहिती आहे, तुम्ही प्लांट पाहिले की नाही मला माहीत नाही. इमेज तुम्ही गुगलवर बघू शकता मस्टरची, चिली तुम्हाला माहीतच असेल प्लांट, तरी इमेज बघू शकता. आणि धतुरा म्हणजे धोत्र्याचं फूल, जे मोस्टली टॉक्झिन असतं, टॉक्झिक असतं ह्युमन बिईंगला. तर अशा धोत्र्यामध्ये, मस्टरमध्ये आणि चिलीमध्ये तुम्हाला ॲक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री पाहायला मिळते. ठीक आहे. झायगोमॉर्फिक म्हणजेच बायलॅटरल सिमेट्री, जसं तुम्ही ॲनिमलमध्ये, फ्रॉगमध्ये, फिशमध्ये, ह्युमन बिईंगमध्ये बघितलेलं आहे. वेन एनी फ्लावर कट बाय अ व्हर्टिकल प्लेन, ओके, अँटेरियर पोस्टेरियर प्लेन, देन यू विल गेट टू इक्वल halves of the flower, then we call it as a bilateral symmetry. म्हणजे कोणतंही फ्लावर तुम्ही फक्त अशा व्हर्टिकल प्लेननंच कट केलं, इथं आपण फक्त व्हर्टिकल प्लेननं कट केलं आहे का, नाही, आपण वेगवेगळ्या प्लेनमधून कट केलेलं आहे फ्लावर, पण तो प्लेन कुठून पास झालेला आहे, सेंटर ॲक्सिसमधून. पण बायलॅटरल सिमेट्रीमध्ये फ्लावरच्या किंवा अनदर नेम ऑफ इट इज झायगोमॉर्फिक सिमेट्री, दॅट फ्लावर शुड बी कट बाय अ व्हर्टिकल प्लेन. That flower should be cut by a vertical plane and anterior posterior plane, and then you will get two equal halves or the parts of the flower. पहा मी शब्द काय वापरते इथं, HALVES, halls, किंवा त्याला दुसरं नाव आपण सांगू शकतो parts. Use any word. Okay, so when any flower can cut through the vertical plane, then it forms the two equal parts or the two equal halves, then we call it as a zygomorphic in symmetry, and which is another name has the bilateral symmetry. Example पहा, पी वाटाण्याच्या शेंगामध्ये, गुलमोर, गुलमोर म्हणजे पहा हायवेला, रोडवर तुम्हाला मध्ये डिवायडरला वर जी काही झाडं पाहायला मिळतात रेड फुलांची, तर माहिती गुलमोर. यू कॅन ऑब्झर्व इमेज ऑन द इंटरनेट. बीन्सच्या शेंगा तुम्हाला माहिती आहे, राजमा, घेवडा. आणि कॅसिया, कॅसिया म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये दालचिनीचं झाड म्हणतात. दालचिनी इज वन ऑफ द स्पाइस, मसाल्याचा पदार्थ आपल्याला सांगता येईल, स्पायसीचा पदार्थ आहे किंवा कंटेंट आहे ते. सो कॅसिया म्हणजे दालचिनी, बीन्स, राजमा वगैरे. गुलमोहर लाल रंगाची फुलं असणारं झाड, आणि पी म्हणजे वाटाण्याच्या शेंगा. याच्यामध्ये तुम्हाला बायलॅटरल सिमेट्री पाहायला मिळते. अँड द लास्ट टाईप ऑफ द सिमेट्री इज दी असिमेट्री, where you can cut the flower in any plane but you will not get two equal parts of the flower. कोणत्याही प्लेननं जर तुम्ही फ्लावरला कट केलं तर तुम्हाला दोन इक्वल पार्ट फ्लावरचे पाहायला मिळणार नाहीत. दॅट इज कॉल्ड ॲज दी असिमेट्रिकल फ्लावर. कॅना प्लांट, आता कॅना प्लांट कसला आहे, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट. यू कॅन ऑल्सो ऑब्झर्व द इमेज. मराठी नेम कॅनाला नाही, कॅनामध्ये तुम्हाला असिमेट्रिकल फ्लावरची सिमेट्री पाहायला मिळते. ठीक आहे. सो हिअर द इम्पॉर्टंट पॉईंट ऑफ इट इज द एक्झाम्पल्स, actinomorphic, zygomorphic and the asymmetry. These are the types of the symmetry in the flower. ठीक आहे. तुम्ही फक्त एकदा इमेज बघू शकता, इमेज पाठ करायची गरज नाही, लक्षात ठेवायची गरज नाही, फक्त लक्षात ठेवायचे आपल्याला एक्झाम्पल जे आपल्याला ट्रिकद्वारे लक्षात ठेवायचे आहेत. ओके. आता पहा ॲक्टिन. ॲक्टिन म्हणजे पहा तुम्हाला असं चक्र डोळ्यासमोर आणलं पाहिजे तुम्ही, गोल राऊंड स्ट्रक्चर. ॲक्टिन म्हणजे असं राऊंड चक्र डोळ्यासमोर आलं पाहिजे, व्हील आलं पाहिजे गाडीचं चक्र. मग ॲक्टिनमध्ये आपल्या लक्षात राहील की रॅडियल गोलाकार सिमेट्री. झायगोट, झायगोट म्हणजे मेल फिमेल गॅमेटचं फ्युजन झाल्यानंतर बॉलसारखं जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला म्हणजे झायगोट. तो झायगोट तुम्ही कट केला,
सेंटर प्लेन तर तुम्हाला 2 इक्वल पार्ट पाहायला मिळतात. त्यामुळे झायगोवर लक्षात ठेवूया बायलॅटरल सिमेट्री. आणि असिमेट्री म्हणजे काय, इरेग्युलर सिमेट्री. सो हिअर वी आर फिनिश दिस इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द सिमेट्री. नोट्समध्ये तुम्हाला याच्या ट्रिक्स नक्की मिळतील. आता पहा, आपल्याला हेही सांगायचं आहे अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द होल present in that particular flower may be trimerous, tetramerous, pentamerous. म्हणजे काय, ट्रायमेरस, टेट्रामेरस किंवा पेंटामेरस असे तुम्हाला फ्लावरचे टाईप्स पाहायला मिळतात. ओके, ट्रायमेरस म्हणजे 3 करोला असणारे फ्लावर्स, टेट्रा म्हणजे 4 करोला असणारे फ्लावर आणि पेंटा म्हणजे 5 करोला असणारे फ्लावर. आता करोला म्हणजे काय, कॅलिक्स म्हणजे काय हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. ओके, सो हिअर ट्रायमेरस, टेट्रामेरस and pentamerous. These are the types of the flower. Trimerous means suppose this is a flower. Here you will get 3 like this part. Trimerous. Tetra 1, 2, 3, 4 and penta means 5 petals. Okay. So this is a trimerous, tetramerous and pentamerous. According to the number of petals, there are 3 types of flower: trimerous, tetramerous and the pentamerous. Okay, and one more thing you have to remember that there are mainly 2 types of flower. One is called as bracteate flower and another one is called as e-bracteate flower. Bract means what? ब्रॅक्ट म्हणजे जे पेडिसेल आपण आता डिस्कस केलं त्या पेडिसेलच्या बेसला रिड्यूस लीप लाईक स्ट्रक्चर पाहायला मिळतं. ब्रॅक्टिएट म्हणजे काय, लीपचा एक फॉर्म आहे जो रिड्यूस फॉर्ममध्ये तुम्हाला पेडिसेलच्या बेसला पाहायला मिळतो. वेन रिड्यूस लीप लाईक स्ट्रक्चर इज प्रेझेंट ॲट द बेस ऑफ पेडिसेल then that flower is called as, then that part is called as a bract. And when bract is present, flower is called as a bracteate, and when bract is absent, then it is called as a e-bracteate. So you should know first what is mean by bract. Bract means reduce leaf-like structure present at base of pedicel. ओके, बघा नीट लक्षात घ्या. ब्रॅक्ट म्हणजे काय, रिड्यूस लीप लाईक स्ट्रक्चर प्रेझेंट ॲट द बेस ऑफ पेडिसेल. आणि पेडिसेलला जर असं स्ट्रक्चर असेल म्हणजे जर ब्रॅक्ट असेल तर फ्लावर कोणतं असणार आहे, ब्रॅक्टेड. आणि ब्रॅक्ट नसेल तर फ्लावर कोणतं असणार आहे, ई ब्रॅक्टेड. इथं कुठलंही एक्झाम्पल आपल्याला लक्षात ठेवायचं नाही. सो इन टुडेज लेक्चर वी हॅव सीन फ्लावर स्ट्रक्चर, अँड्रोशियम, गायनोशियम, इसेन्शियल पार्ट, कॅलिक्स, करोला, नॉन इसेन्शियल पार्ट. Calyx is also called as sepal, corolla is also called as the petal, perianthum, that means in lily, calyx and corolla get fused, which we call as a perianth. We have seen 3 types of symmetry: actinomorphic means radial symmetry, then zygomorphic means bilateral symmetry, and the asymmetry. We have also seen the terms bisexual, unisexual, and the bract, and last one we have seen that e-bracteate and the bracteate flower. We have also seen trimerous, tetramerous and pentamerous condition of the flower, which is present according to number of the petals present in it. Okay, so read it carefully and observe video carefully. You have to focus on the examples of the symmetry of the flower. In next lecture we will discuss the next part of the flower in detail. Thank you.